Welcome to Blue Star Higher Secondary School online class, Class 8, Subject Physical Science, Chapter 12, Frictions. Today we are going to discuss about or talk about the lesson Frictions. The topics to be covered by this lesson, first one is this, Introduction. First topic, Introduction. Second one is the force of friction. Third one is the factors affecting friction. Fourth topic is the friction, a necessary evil. And fifth topic, increasing and reducing friction. Increasing and reducing friction. The next, wheels reduce friction. Wheels reduce friction. And last topic, fluid friction. Okay, the topics to be covered by introduction, force of friction, factors affecting friction, friction a necessary evil, increasing and reducing friction, wheels reduce friction, and fluid frictions. First, we will discuss about first introduction. First introductions. So first, students, first, what is frictions? What is frictions? The first question that I will come to your mind. What is friction? What is frictions? Frictionsனா என்ன? தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உராய்வு. Frictions அப்படின்னா உராய்வு. Because this entire lessons all about frictions. ஸோ இந்த லெசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம எதை பற்றி ஸ்டடீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்டையர் லெசன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரிக்ஷன்ஸு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்ஸு, இப்போ இந்த நான் பென் கையில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இது எப்படி நான் டச் பண்ணி ரைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தட் இஸ் த ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். நான் இந்த பென்னோட நிப்புக்கும் இந்த பேப்பருக்கும் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், ரைட் பண்ண முடியும். தேர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன்ஸ், தே டிட் நாட் ரைட் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் த ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட், பைசைக்கிள் ஆர் மோட்டார் சைக்கிள் ஆர் கார் இல்லை எதில் வேணாலும் நம்ம போகலாம். போகும்போது என்ன வேணும்னா வீலுக்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன்ஸ், வீல்ஸ்க்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன். நம்ம நடக்கும்போது நம்மளோட ஃபுட்க்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை. ஸோ திஸ் த ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் அவர் லைஃப். ஓகே, தென் now in our previous lesson, while we were talking about different types of forces and mentioned about contact and non-contact force, and that is where I discussed about frictional force or the force of friction is an example of contact force. So what is friction? In simple word it is force. Friction means simple words la enna eppadi sollalam appadina that is a force. That is a force that oppose motion, so it always tries to stop, it always goes in opposite direction to motions. And what is movement? So இப்போ motion அப்படின்னா the objects or any things move from one place to another place. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வேணும். ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் அதை மூவ் பண்ணும்.
மூவ் ஆகும்போது அது ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன். என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். எஸ், motion is nothing but movement is whenever an object is moving or is trying to move, there is always a force who wants that the object should not move. So that force is friction. So friction you can see in a same and enemy often motions. You take any example where a motion is involved. ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன்ஸில் போய் எல்லாமே என்ன இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன்ஸ் என்ன இருக்கும், எல்லா இடத்துலையுமே என்ன இருக்கும், ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அந்த இடத்துல மோஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நடந்து போகிறோம்னா நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு நடந்தும்போது மூவ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் த மோஷன். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ஏ டாய் கார் ஆர் ஏ ரியல் கார். ஒரு ரிமோட் கார் கண்ட்ரோல் கார் வச்சுருப்பீங்க, இல்லை டாய்ஸ் கார் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இல்லை ரியல் கார் இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம், ட்ரை டு மூவ், என்ன பண்ணுறோம், அதை மூவ் பண்ணுறோம். த கார் இஸ் ரியல் கார், ஸோ யூ வில் ஸ்டார்ட் த கார். நம்ம காரை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் யூ நேக்டு மூவ் நவ் இஃப் யூ கன்சிடர் ஆஸ் தி டாய் கார், ஸோ அப்ளை ஏ சம் ஃபோர்ஸ். ஸோ டாய் கார் இப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்து இப்படி மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ டு அப்ளை ஏ ஃபோர்ஸ், இப்போ கார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஆக்சிலேட்டரை புஷ் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துல மூவ் பண்ணுறோம். அப்பயும் என்ன அப்ளை பண்ணுறோம், ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ தட் த கார் இஸ் ஏபிள் டு மூவ், பட் அட் எவ்ரி டைம் தர் இஸ் அனதர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போதும் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். என்ன இருக்கும், ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் கார் அண்ட் வாண்ட்ஸ் தட் த கார் ஷுட் ஸ்டாப். இப்படி இப்போ கார் போயிட்டே இருக்குது, எப்படி ஸ்டாப் ஆகுது? எஸ், ஒய், இஃப் யூ அப்சர்வ் இட் க்ளோஸ்லி யூ வில் see that let us suppose you were applied some force on the toy car. ஸோ டாய் காராக இருந்தாலும் சரி, ரியல் காராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வண்டியில் போயிட்டுருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், பிரேக் போடுவோம். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். வாட் இஸ் தட், ஃப்ரிக்ஷன், உராய்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. நம்ம பிரேக் பிடிக்கும்போது அந்த வீல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா போயிட்டு எர்த்தை வந்து க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். வாட் இஸ் தட், ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ த கார் மூவ்ட் only up to a certain distance for certain period of time and that is stopped. Now this time who stopped the car? The car stopped on its own. கார் வந்து தானாக நின்றுடுமா, நிற்காது. நம்ம அதில் பிரேக்கில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா கார் என்ன பண்ணும், தானாக நிற்கும். இல்லை அப்படின்னா அது என்ன பண்ணாது, நிற்காது. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். வாட் இஸ் தட், ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். Because there was a force which was acting in a direction opposite to the direction of motion. Opposite to the direction of motions. So each and every things நம்ம நடக்கிறது, நம்ம சைக்கிளில் போகிறது, பைக்கில் போகிறது, காரில் போகிறது, விளையாடுறோம், ஒரு திங்ஸ் எடுக்கிறோம், எழுதுகிறோம், எல்லாத்துக்கும் என்ன மெயின் ரீசன் இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். மெயினாக அங்கே என்ன இன்வால்வ் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். The friction is important in our daily life. Then next, why do we slip when we stop on a banana peel? இப்போ வாழைப்பழத்தோல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நடந்துகிட்டே இருக்கோம், வாழைப்பழத்தோல் மேலே கால் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஸ்லிப் ஆகிட்டு கீழே விழுவோம். ஏன் கீழே விழுறோம், வாட் இஸ் த ரீசன்ஸ்? ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ நம்ம லெக்குக்கும் நம்ம ஃபுட்டுக்கும் எர்த்துக்கும் தான் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ், அந்த கிரிப்னஸ் இருக்கும். அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து வாழைப்பழத்தோல் மேலே கால் வைக்கும்போது பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்லிப் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்னோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் டியூப்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதில் நடக்கும்போது என்ன வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். அதில் நடக்கும்போது என்ன வேணும், அப்போ நடக்கும்போது நம்மளால் ஃபுட்டால் நடக்க முடியல, கீழே விழுந்துற மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் used in our daily life. The next one is the types of frictions. So frictions are two types. First one is the static friction. Second one is the kinetic friction.
So first we will see static friction. Static friction. What is meant by static friction? The friction which is produced between two surfaces. Between two surfaces in contact with each other. So static frictions means the friction which is produced between two surfaces in contact with each other at the position of rest is called frictions. At the position of rest is called static friction. Static frictions அப்படின்னா ஒரு திங்ஸ் ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் திங்ஸ்லே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெஸ்ட் பிளேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா மூவ் ஆகாமல் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். இந்த ஸ்கேல் இருக்குது அப்படின்னா இது அதோட பொசிஷனில் எப்படியே இருந்துச்சுன்னா this is the static frictions. Then next we will see kinetic friction. Second one is the kinetic friction. What is mean by kinetic friction? Kinetic frictions are two types. First one is the sliding friction. Second one is the rolling friction. Kinetic frictions are two types, sliding friction and rolling frictions. First we will see sliding friction. What is meant by sliding frictions? The friction which arises the friction which arises when two objects in contact or in motion is called sliding friction. Sliding friction. So sliding friction means the frictions which arises when two objects in contact or in motion is called sliding frictions. Already I told static frictions means ஒரு things move ஆகாமல் rest in placeல இப்படியே இருந்துச்சுன்னா that is the static frictions. Kinetic frictions அப்படின்னா இந்த things ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த சைடும் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் kinetic frictions.
and sliding frictions. The friction which arises when two objects in contact or in motion is called a sliding frictions. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா sliding frictions. Then second one is the rolling friction. Rolling friction. What is mean by rolling frictions? The friction arises when two bodies are rolling on each other. Each other is called rolling friction. So rolling frictions means the frictions arises when two bodies are rolling on each other is called rolling friction. For example, நம்ம என்ன சொல்லலாம் rolling frictionsக்கு suitcase வீல் வச்ச suitcase நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அது மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சுருப்போம், ஒரு திங்ஸ் வச்சுருப்போம், கீழே என்ன பண்ணி வச்சுருப்போம், வீல் இருக்கும். ஸோ அந்த வீல் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணாது மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும். ஸோ தட் இஸ் த rolling frictions. That is the rolling friction. The next one is the advantages. What is the advantages of frictions? Frictions helps in writing, walking, and running. Then next, it prevent us from slipping. கீழே விழாம தடுக்கிறது. It prevents us from slipping. கீழே விழாம தடுக்கும். Next, it produces heat. Friction produces heat. Friction produces heat. So today we will discuss about introduction about frictions. The next one is the types of friction. There are two types of friction, static friction and kinetic friction. Kinetic frictions are two types, sliding friction and rolling frictions. The next advantages. Next one is the advantages. Frictions helps us in writing, walking and running. The next, it prevent us from slipping. It produces heat. It produces heat. Okay, students, I have attached one PDF for this topic introductions. All of you write in your classwork note. Write well, write neatly and clearly. Okay, thank you students.